I've been riding regularly for over a decade. The past 7 years have been particularly colorful, with the YouTube channel taking me to each corners of the country. Then the pandemic struck. A year of lockdown, losing touch with my motorcycle, gaining 10 kgs of weight. I think I'm not alone. We have all experienced it. Restarting is always a challenge. The weekend ride to Raichok seemed to be the perfect opportunity. It's just 60 kilometers from my home. Usually this kind of distance is what we cover before we stop for breakfast on the way in our long rides. Early morning meetup was at the Joka tram depot. The usual delays and then riding through some very hardcore traffic, followed by some open stretches where we could actually free up our throttles and have some fun. Just another ordinary, uneventful ride that ends at a below than average destination. But riding after so long, even that felt oddly refreshing. The riders rode as a closely knit group, and the Highness cruised through even the rough patches we encountered on the way. Some of the riders had pillions, even they were not complaining, it was pretty comfortable. Me on the CB350 RS also had my cameraman on the back, and he's a much bigger guy than I am. Both of us were pretty comfortable. Since the riding wasn't so taxing, we had enough energy left to interact with the riders. Unfortunately, Raichok picnic spot is closed due to COVID. After the breakfast at a local eatery, we decided to head down to Nurpur. Nurpur is a secluded, lesser known spot beside the Ganges, completely empty, and Aniruddha took out his guitar to belt out a few songs. চশমার ওই নীল দেওয়ালের ঘর সাদা কালো এই জঞ্জালে ভরা মিথ্যে কথার শহরে তোমার আমার লাল নীল সংসার এটা কি 2441139 বেলা বোস তুমি পারছো কি শুনতে 10-12 বার রং নাম্বার পেরিয়ে তোমাকে পেয়েছি দেব না কিছুতে আর হারাতে হ্যালো 2441139 হ্যালো দিন না ডেকে বেলাকে একটিবার মিটার যাচ্ছে বেড়ে পাবলিক টেলিফোনে জরুরি খুব জরুরি দরকার চুপ করে কেন একই বেলা তুমি কাঁদছো আরো একবার হাতটা ছুঁয়ে দেখ আজও আমাদের ইচ্ছেগুলো এক আমি জানি তুই আবার হারাবি নিজেকে নিজেকে আরো একবার রাজি আমি রাজি ঝুঁকি নিতে তোর চোখে উকি দিতে সম্মোহনের আমন্ত্রণে আরো একবার রাজি আমি রাজি ঝুঁকি নিতে তোর চোখে উকি দিতে সম্মোহনের আমন্ত্রণে বেশি কথা থাক বলো না থেকে শেখা গেছে চলো না ওই অট্টন এলো না তবু মনে স্বপ্নেরা তবু খুঁজে যায় জীবনের শেষ সীমানায় আছে কি রাখা বাঁচার ঠিকানা ঠিকানা আরো একবার চলো ফিরে যাই পাহাড়ের ওই বুকেতে দাঁড়াই আকাশের হাত চালিতে সারা দিই কি হবে না ভেবে
আরো একবার হাতটা ছুঁয়ে দেখ, আজও আমাদের ইচ্ছেগুলো এক। আমি জানি তুই আবার হারাবি নিজেকে, নিজেকে। না 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 না, হে। As he kept playing one song after another, somewhere along the line, I lost all the fatigue due to the heat and lost myself in the music. The ride back home was through some twisty roads, and I realized that not riding for so long made us extremely saddle sore quite easily. So the small ride came to an end at the BigWing dealership in Kolkata, where we saw another rider take the delivery of His Highness and join the BigWing family. Maybe we will see him on the next ride as well. Because this ride with strangers isn't the end, it's just the beginning to a long series of rides. After 1.5 years of not riding, we're almost on the verge of the second vaccination, and we're looking at new beginnings.